আজকে আমরা মোবাইল দিয়ে ফিচার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে এই থাম্বনেলটা মেক করব। তো থাম্বনেল মেক করার জন্য সবার প্রথমে আপনাদের মোবাইলে থাকা ফিচার অ্যাপসটি ওপেন করবেন। তারপর ব্ল্যাঙ্ক অপশানে গিয়ে ক্রপ করে নিয়ে ইউটিউবের সাইজটা সিলেক্ট করব। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে পারেন, বাট আমি যেহেতু নিজে তৈরি করব সেজন্য প্রথমে অ্যাড ফটোতে ক্লিক করব। ব্যাকগ্রাউন্ড অপশানে ক্লিক করব, ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করব, দেন নিচে অ্যারোতে ক্লিক করে ফুল স্ক্রিন করে নিব যাতে পরবর্তীতে সরে না যায়। দেন আমরা স্টিকারে ক্লিক করে সার্চ বারে গ্রিড লিখে সার্চ করব। আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু কালো সেজন্য হোয়াইট গ্রিড দিব। এবার আমরা ইরেজ বাটনে ক্লিক করব, সাইজটা ফুল করে অপাসিটিটা মিডিয়াম রাখবো এবং হার্ডনেস 15 থেকে 20 রাখবো। এবার চারপাশ থেকে সুন্দরভাবে ইরেজ করে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করব। আবার গ্রিডে ক্লিক করে অপাসিটি একটু কমিয়ে দেন লেয়ারে গিয়ে লক করে দিব। দেন অ্যাড ফটোতে গিয়ে ছবিটি এক্সপোর্ট করব, সাইজ অনুযায়ী ঠিকমতো বসিয়ে লেয়ারটাকে লক করে দিব। তারপরে স্টিকারে ক্লিক করে গ্রিন লাইট লিখে সার্চ করে একটা গ্রিন লাইট নিয়ে নিব। এবার জুম করে ছবির মাঝখানে রেখে লেয়ারে ক্লিক করে লেয়ারকে মেন সাবজেক্টের নিচে নামিয়ে দিব। আবার স্টিকারে ক্লিক করে আরও একটা গ্রিন লাইট নিব, এটাও সেমভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিব। আবার স্টিকারে ক্লিক করে অন্য কালারের দুটো লাইট নিব। দেন একটু জুম করে ফাঁকা জায়গায় রেখে লেয়ারে ক্লিক করে সাবজেক্টের নিচে নামিয়ে দিব। লাইটের অপাসিটি একটু কমিয়ে দিব। দেন অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে স্ক্রিনশটটা এক্সপোর্ট করব। তারপর ক্রপে ক্লিক করে ঠিকমতো ক্রপ করে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করব। তারপর ছবিটাকে জায়গা মতো বসিয়ে একটু এডিট করে নিব যাতে দেখতে সুন্দর দেখায়। এবার স্টিকার অপশানে ক্লিক করে হোয়াইট অ্যারো নিয়ে নিব। দেন জায়গা মতো বসিয়ে লেয়ারে ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরে নিচে নিয়ে আসব। এবার টেক্সটে ক্লিক করব, টেক্সটটা লিখব। অ্যারোতে ক্লিক করে টেক্সটটা সাইজ মতো করে নিব এবং রিলোডের মতো অপশানে গিয়ে টেক্সটটা অ্যাডজাস্ট করে নিব। এবার হোয়াইট অ্যারোতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করে নিব। দেন একদম বাম পাশে রোটেটে গিয়ে অ্যারোটা রোটেট করে নিব। দেন অ্যারোটা অ্যাডজাস্ট করে লেয়ারে ক্লিক করে ছবির নিচে নিয়ে আসব। এবার টেক্সটটা ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করে নিব। দেন টেক্সটটা আগের মতো সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিব। এবার সেমভাবে নিচে দুটো টেক্সটও বসিয়ে দিব। ভিডিওটা দেখতে দেখতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, হয়তো ইউটিউবে সফলতা পেতে আমার চ্যানেলটি আপনাদের কাজে আসতে পারে। আর যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের নক করতে পারেন, সবসময় সাপোর্ট পাবেন। নেক্সট কীরকম ভিডিও চান সেই সম্পর্কে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।
টেক্সট অ্যাডজাস্ট করা শেষ হলে স্টিকারে ক্লিক করে একটা গ্রিন লাইট নিয়ে নিব। একটু জম করে লেয়ারে ক্লিক করে নিচে নিয়ে আসবো। দেন আবার স্টিকারে ক্লিক করে ইউটিউব লিখে চার্জ দিয়ে ইউটিউব লোগো নিয়ে নিব। অপাসিটি একটু কমিয়ে লেয়ারে ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরে একদম নিচে নিয়ে আসবো। লোগোতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করে নিয়ে ফাঁকা জায়গা বসিয়ে দিব। আবার ডুপ্লিকেট করে ডান পাশে বসিয়ে দিব। ব্যাস, খুব সহজে মোবাইল দিয়ে বানিয়ে ফেললাম আইকেসি একটা থাম্বনেল। ইউটিউবে সবাই সফল হতে চায়, কিন্তু এই অল্প সময়ে 30x এত সফল কীভাবে হলো সেটা জানতে এই ভিডিওতে ক্লিক করুন।